Anuradha, Mr. Tyagarajan, whom we had met. Anuradha is a co-speaker whom you have not met. Dr. Manimegala, I think she'll be joining us a little later because she's traveling and she'll be joining us anytime. I was just telling the people it has to be in Tamil mostly because many people know Tamil here, but whatever you speak, we will translate in, I will try to translate it in Tamil, and wherever there is a Tamil thing, I'll try to, if required, I'll try to provide a summary or translation in English to you also. And with this, Bindu, over to you as coordinator. Bindu, yes. I think we have nearly 100 participants, actually 120 participants registered. So we'll give some time. Maybe shall we wait for 5 more minutes? Is it okay with everyone? Yeah. Okay. Yes. If you have 100, how many people have been on? 120. 34. Yeah. Now we have only 34. So. So the plan is to Bindu will provide an introduction. Bindu Marla Pesavanga. After that, each of us will have 5 to 10 minutes to have our own views on incubation. Maybe I will have less time to speak and a lot of time to hear because you are here who are women and experts in women entrepreneurship. So I would be very, it would be very interesting to listen to you. And then we can also look at, and there is another person, Dr. Datpuje. Hello, Dr. Datpuje, joining from Mumbai. He also doesn't know Tamil, so I was just telling that I will be translating a bit of Tamil to English, and all of you can understand. Pranayji is the floor after the introduction of 5 to 10 minutes from each speaker. Then we will open the floor for question and answer, which I will translate. I'll try to do the translation work. Let us see how good I am. Thank you. Thank you. We will wait for, or 5 நிமிஷம் wait பண்ணுவோம். We'll wait for 5 minutes. எல்லாரும் சேர்ந்துக்கிறதுக்கு for others to join. Then we will start. Dr. Datbuje, this is Dr. Datbuje from Bombay. And, Dr. Datbuje is my close friend for last so many years. Dr. Datbuje, you might have met Christina already. She is a panelist today. And Alexandra also is a panelist. She's an entrepreneur, friend of Christina Mann. So that is. Yeah, thank you, sir. Yes. So how's the weather there, Tina? Is it fine? In Munich? Ah. Oh wow! It's at the moment it's sunny, but it's pretty cold. I think we have 3 degrees. Oh, damn God! It will be 30 degrees here. It's pretty hot here. From where we are, it's nearly 37 or something. Oh, we are jealous. Jealous of you. Yeah. When starts the rain season in Tamil? Tamil Nadu, it is in September, October. The rest of India, it is in June because the southwest monsoon goes there, returns, and then only Tamil Nadu gets it. So this is September, October is the rainy season. Okay. December is. Hello, doctor. How are you? I'm fine, thank you. How are you, Mr. Vijayawar? Yes, yeah. Good afternoon, Bindu ma'am. Hello, ma'am. Bindu, I think we can start, Bindu. Start, yeah. Nearly 41 members. We cannot make everyone. They will join. They will join. So, Hello, Dr. Manimegala. yeah, how are you, sir? Nice meeting you online. Yes, yeah. Thanks for this. Thank you. We'll start, ma'am. Good evening to all. Today's program, as Mr. Jawahar said, it will be both in English and Tamil. அனைவருக்கும் எங்களது மாலை வணக்கம். இன்றைய நிகழ்ச்சி முடிந்தவரை இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயும் எங்களால் இயன்ற வரை நாங்க மொழிபெயர்த்து கொடுக்கிறோம்.
Under our EU Gini project, we are glad to invite you all for this International Women's Day Women Entrepreneurship event. We named it as Hear Her Entrepreneurship Achievement Record, Insights, Experience and Research. This year's UN's International Women's Day message is Invest in Women, Accelerate Progress, with a focus on addressing economic disempowerment of women we are seeing in most of the developing countries. Hence, our interaction session on women entrepreneurship is more apt. We are delighted to welcome our 5 important speakers for this evening. I request all the panelists to present their entrepreneurship and professional experience in 5 to 10 minutes each, and then we can open the floor for discussion. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உதவியுடன் ட்ரெக்ஸ்டெப்பில் நடைபெற்று வரும் ஜீனி திட்டத்தில் என்ஜிஓக்கள் மூலமாக பெண்களின் தொழில் முனைவுகளை ஊக்கப்படுத்தி வரும் செயல்களின் ஒரு பகுதியாக சர்வதேச பெண்கள் தினமான இன்று இந்த சிறப்பான கலந்துரையாடலை இந்த நடத்தி வருகிறோம். இந்த ஆண்டு சர்வதேச பெண்கள் தினத்தின் கருத்தானது பெண்களின் மீது முதலீடு செய்த முன்னேற்றத்தை துரிதப்படுத்துக. இந்த முக்கியமான உரையாடலும் இந்த கருத்தாக்கத்தை மையமாக கொண்டுள்ளது. இங்கு நம்மோடு உள்ள முக்கியமான 5 சிறப்பு விருந்தினரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள் 5 முதல் 10 நிமிடம் தங்களது தொழில் முனைவின் அனுபவங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள். அதன் பிறகு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நீங்க கேள்விகளை கேட்கலாம், அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க. May I kindly request my Executive Director, Mr. Jawahar, to address our guest today. திரு ஜவஹர் அவர்களை இன்று மாலை நம்ம விருந்தினர்களோடு உரையாடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Sir, please. Thank you, Bindu. Respected great friend, Dr. Christina Mann, Ms. Alexandra Malvina Wenzel, and Dr. Ms. Anuradha, Dr. Manimegalai, and dear CSO members, and the most important persons of this event, the women entrepreneurs from all over Tamil Nadu, my friends from Gujarat, Mr. Pranay Shukla, I can see here, and Dr. Tadbuje from Mumbai is also here. I have the pleasure and honor of welcoming you all. உங்கள் அனைவரையும் இந்த விழாவிற்கு, இந்த பேச்சிற்கு வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். The name of this event, as Bindu has said, this event is going to be in both Tamil and English. தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் கலந்து இந்த ஈவெண்டை இந்த பேச்சை செய்வதாக உள்ளோம். எதற்காக அப்படி பண்ணணும்? Why did we do that? International Women's Day should be truly international and Women's Day. We wanted to have international partners. We wanted to have women leaders. That is why we took our friends from Germany who immediately agreed for this. Thank you very much. And also women entrepreneurs from Tamil Nadu. எதற்காக இதை இவ்வாறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பண்ணினோம் என்றால், இது ஒரு சர்வதேச பெண்கள் தினம். அது சர்வதேசியமும் இருக்க வேண்டும், அதில் பெண்கள் தினமாகவும் இருக்க வேண்டும். அதற்காக வேண்டிதான் சர்வதேச பெண்களாகிய ஜெர்மனியிலிருந்து எங்களது தோழிகளாகிய 20 வருடங்களுக்கு மேலாக எங்களுடன் தொடர்ந்து பணியாற்றி வரும் திரு கிறிஸ்டினா மான் அவர்களையும் அலெக்சாண்ட்ரா அவர்களையும் மற்றும் இந்தியாவில் விமென் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பெண்கள் தொழில் முனைவில் செயல்படும் டாக்டர் மணிமேகலை, பிரணாய் சுக்லா அண்ட் டாக்டர் தத்புஜே போன்ற முன்னோடிகளையும் இந்த விழாவிற்கு அழைத்துள்ளோம். அவர்களது கருத்துகளையும் அவர்களுடைய அனுபவங்களையும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அது ஒரு உத்வேகம் அளிக்கும் நிகழ்வாக மாறும் என்பதற்காகவே இந்த திட்டம், இந்த பேச்சு சர்வதேச பெண்கள் தினத்தன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
if you look at this title of this program, is hear her. Normally, women is not heard enough, even though they speak enough, but they are not heard enough. பெண்கள் இந்த தலைப்பு வந்து பெண்களை கேளுங்கள் என்பதுதான், ஹியர் ஹர். பெண்கள் நிறைய பேசினாலும் நிறைய கேட்கப்படுவதில்லை. அவருடைய குடும்பங்களில், அவர்களுடைய நண்பர்களிடம், மற்றவர்கள் அதை நிறைய கேட்கப்படுவதில்லை. ஆனால் பெண்களிடம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இன்சைட்ஸ், ஆழ்ந்த பார்வை, அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நிறைய அனுபவம், அண்ட் ரிசர்ச், எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து அறியும் அறிவு, இது எல்லாம் ஒருங்கே பெற்ற பெண்களினுடைய அனுபவத்தை, அவருடைய ஆழ்ந்த பார்வைகளை, அவர்களுடைய ஆராயும் மனப்பான்மையை இந்த சமுதாயம் இழந்துவிடக்கூடாது. ஒரு சமுதாயத்தில் 50% பேர் பெண்களாக இருக்கிறார்கள். In a society there are 50% women. The women should be fully utilized, but I feel, at least in India I can say, women force is underutilized. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியர்கள் முழு அளவில், தமிழர்கள் குறிப்பாக முழு அளவில் பெண்களை வந்து உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. பெண்கள் திறனை உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அதற்காக வேண்டிதான் இந்த திட்டம் ஐரோப்பிய யூனியன் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. பெண்களை தொழில் முனைவு துறைகளில், அவர்களுக்கு ஏற்ற, அவர்களுக்கு பிரியமான தொழில் முனைவு துறைகளில் கொண்டு வந்து அவர்களுடைய முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டமே இந்த திட்டமாகும். This program is being implemented by the European Union to bring women into women entrepreneurship in order to improve their lots, in order to improve their status in society, not only in terms of money, but also as a achiever, as a சாதிப்பாளராக, ஒரு சாதனையாளர்களாக பெண்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் செயல்படும் திட்டம். இது 8 மாநிலங்களில் இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. This is being implemented in 8 states in India. Today itself, Bindu had program in I think 4 or 5 languages. I think besides Tamil, this program, she had earlier another program in Trivandrum, which is in Kerala, which is in Malayalam, basically in Malayalam. And then my friend Dr. Pranay Shukla has had a Gujarati program in Gujarat. And then in West Bengal, in Bengali, we had another program for Bengali women in Bengali. I think Bindu is organizing more programs in Hindi also. I think in 4 or 5 states is being organized now. And in 6 states, it will be organized in next few days. So we are working in multi-language, multi-country system, just like European Union. There is a lot of similarity between European Union and Indian Union in terms of cultures, diversity, etc. இந்திய ஒன்றியத்தை போலவே ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் நிறைய மொழிகளை, நிறைய கலாச்சாரங்களை கொண்டது. இது இரண்டிற்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கிறது. இன்று கூட நாம் வந்து இந்த தமிழில் நடக்கும் இந்த பேச்சை போன்றே நிறைய பேச்சுகளை மற்ற மொழிகளில், மலையாளத்தில், பெங்காலியில், பிந்து வேற என்ன மொழியில பிந்து, குஜராத்தி, ஹிந்தி, பெங்காலி, எல்லா மொழிகளிலும் செய்திருக்கிறார்கள். இந்த இதில் முக்கியமாக நான் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை இங்கு பேசும் பேச்சாளர்களை அறிமுகப்படுத்துவது. My important duty is to introduce the speakers. I think let me start with my great friend Christina Mann. Christina Mann is a women lead, I should say, whom we know her for last 20 plus years, and she is the leader of Munich Technology Centrum. மியூனிக்கில் உள்ள ஒரு தொழில்நுட்ப வளர்ப்பகத்தை, ஒரு இன்குபேட்டரில் அவர் மேனேஜராக, மேலாளர்களாக மிக நெடிய நாட்கள் பணிபுரிந்து இப்பொழுதுதான் ஓய்வு பெற்றுள்ளார். She has worked in Munich Technology System for a long time. She has worked with lot of entrepreneurs. அவர் நிறைய பெண் தொழில் முனைவோர்கள் மட்டுமல்ல, எல்லா துறையில் இருந்த தொழில்நுட்ப தொழில் முனைவோர்கள் கூட அவர் பணியாற்றியுள்ளார், அவர்களை வளர்த்தெடுத்துள்ளார். அவருடைய அனுபவம் மிக மிக விசாலமானது. Her experience is very, very broad.
இட் இஸ் வெரி ரிச். அது ரொம்ப வளமானது. அவருடைய சிந்தனைகள், அவருடைய அனுபவங்களை அவர் பகிர்ந்து கொள்வது என்பது நமக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும். அதுபோன்று அதற்கு அடுத்து டாக்டர் அலெக்சாண்ட்ரா மெல்வினா வென்சல், அவர் ஒரு மிகவும் திறமை வாய்ந்த, மிகவும் சாதனைகள் பல செய்த ஒரு பெண் தொழில் முனைவோர். She is a very successful and an achieving women entrepreneur. And I am very proud because of Christina. I am able to meet her today. கிறிஸ்டினாவால் அவர் இன்று நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி இன்று நம்மோடு உரையாட உள்ளார். நமக்கு அவரை வரவேற்பதிலும் அவருடைய சிந்தனைகளை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மூன்றாவதாக நான் மிகவும் மரியாதையோடு, மிகவும் வியப்போடு அறிமுகம் செய்ய வேண்டியது டாக்டர் மணிமேகலை. The third person whom I would like to introduce to you is Dr. Manimegalai, with a lot of respect and a lot of awe. Basically because she has been continuously working in women entrepreneurship for more than the last 30-40 years. எனக்கு தெரிந்த அவர் 30-40 வருடங்களாக விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் துறையில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். அவர் ஒரு பேராசிரியர் மட்டுமல்ல, ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் மட்டுமல்ல, ஒரு ஆக்டிவிஸ்டாகவும், ஒரு செயலூக்கம் உள்ளவராகவும் நிறைய தொழில் முனைவோர்களை அவர் வளர்த்தெடுத்துள்ளார். எனவே அவருடைய சிந்தனைகள், அவர் இன்று சென்டர் ஃபார் விமன் ஸ்டடீஸ், பெண்கள் பற்றிய மையத்தின் நியூ டெல்லி கிளையின் தலைவராக உள்ளார். எனவே அவரும் நம்முடன் இணைவது, அவர் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நம்மோடு இணைந்து அவர் கருத்துக்களை பகிர உள்ளார். அவர் மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட், பெண்கள் தொழில் முனைவில் he is a very important person. அவருடைய பங்களிப்பு நமக்கு மேலும் நம்முடைய அறிவை வளர்த்தெடுக்க உதவும். நான்காவதாக ஒரு இளம் தொழில் முனைவோர் மிஸ் அனுராதா சிவராமகிருஷ்ணன். அவர் ஒரு புதிய தொழில் முனைவோர், ஒரு உற்சாகமான தொழில் முனைவோர், ஒரு இளம் சாதனையாளர். அவருடைய சிந்தனைகளையும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வது மிகவும் உபயோகமாக நமக்கு அமையும். எனவே ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய கருத்துக்களை தாராளமாக ஒரு 5 அல்லது 10 நிமிடங்கள் பகிர்ந்து கொண்டு நீங்கள் கேட்கும் கேள்விகளை அவர்கள் எதிர்கொள்வார்கள், அதற்கு பதிலளிப்பார்கள். இது ஒரு இருதரப்பும் ஒரு கலந்துரையாடலாக அமைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். So what I'm saying is basically it's going to be an interactive session. After each of us are going to have 5 to 10 minutes, and then they can ask any questions. We will try to answer it. That's how we are modeled. And thank you very much for everyone here. This few words, I pass it on to Bindu. Carry on. I have a small introduction. We are very glad to welcome Ms. Christina Mann, former head of Munich Technology Center, Germany. Ms. Mann has over 4 decades of rich experience in setting up and managing technology center, housing 108 companies as incubators and 850 employees. Her expertise are in networking, consulting, commercial, as well as... வணக்கம். நாள் சனிக்கிழமை 9/3/2024 பள்ளி. Excuse me. Yeah. I'm sorry for that. Her expertise are in networking, consulting, commercial, as well as technical and legal areas, in municipal administration and employee management. She has supported many women entrepreneurs during her rich incubation tenure. திரு கிறிஸ்டினா மான் அவர்களை இந்த கலந்துரையாடலுக்கு வரவேற்கிறோம். திரு கிறிஸ்டினா மான் அவர்கள் ஜெர்மனியின் மியூனிக் தொழில்நுட்ப மையத்தின் தலைவராக 40 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார். அந்த மையமானது 108 கம்பெனிகளும் 880 தொழிலாளர்களையும் கொண்டது. திரு மான் அவர்கள் தொழில்நுட்பத்திலும் மேலாண்மையிலும் பெரும் அனுபவம் வாய்ந்தவர். Please, Mr. Mann. Miss Mann. A warm welcome. Sorry. I was too confused with Tamil and English. I'm sorry. Yes, it's okay. A warm welcome from the cold Munich and a happy International Women's Day.
First of all, I'm proud. I'm proud of every single woman who became an entrepreneur. Do you want to translate or? உங்க ஒரு குளிர்ந்த ஜெர்மனியிலிருந்து உங்களோடு பேசுவதில் ஒரு இளம் தொழில் முனைவோர்களை சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். இந்த சந்தர்ப்பம் பெண் தொழில் முனைவோரோடு சந்திக்க உள்ள சந்தர்ப்பம் மிகவும் அரிய சந்தர்ப்பமாகும். Please. It's such a hard first step to leave the safety and go out. And first, all you should keep in mind, you are special and you are strong. So, and now we talk about how to become a good, a better, and finally an excellent entrepreneur. There are three main things you should know. Let me translate this. பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியே சென்று தொழில் முனைவோராக பங்கு பெறுவது என்பது மிகுந்த சவாலமான விசேஷமான ஒரு விஷயம். எனவே எப்படி ஒரு சிறந்த தொழில் முனைவோராக மாறுவது என்பதை பற்றி நாம் இப்பொழுது பேசுவோம். அதற்கு முக்கியமாக 3 விஷயங்கள் தேவைப்படுகின்றன. Okay, first, what makes things easier and you stronger? The answer is other women. Nobody understands you better than other female entrepreneurs. Don't miss out one of these important opportunities to receive support. What makes it easier for you to become an entrepreneur and for others to... I didn't get it, Christina, can you repeat it? What makes things easier and you stronger? Okay. உங்களை பலப்படுத்துகிறது, விஷயங்களை எது எளிதாக்குகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Please go ahead. Okay, the answer is other female entrepreneurs. Don't miss out one of these important opportunity to receive support. மற்ற பெண் தொழில் முனைவோர்களிடமிருந்து உதவிகள் பெறுவதற்கு, தேவையான உதவிகளை பெறுவதற்கு நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை தவறவிட்டு விடாதீர்கள். Yes. Create and join networks. The most important thing in networks that men have long understood is that the members are not potential customers only, but a kind of acquaintances and even friends who can help you in many things. Okay. நல்ல தொடர்பு வலைகளை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள். ஆண்கள் எப்பொழுதுமே வெறுமனே மற்றவர்களை தங்களுடைய கஸ்டமர்களாக, தங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களாக மாத்திரம் பார்ப்பதல்ல, அவர்களை நண்பர்களாகவும் பார்க்கிறார்கள். நல்ல வலைத்தளங்களை, நல்ல உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வது ஒரு தொழில் முனைவோருக்கு மிகவும் அவசியம். Networking is very important. Yes. The second thing is, don't be shy. Ask for help. Nobody, and I mean nobody, is perfect. There are so many possibilities to find help or support or a simple exchange. Okay. தயக்கமுறாதீர்கள், வெட்கப்படாதீர்கள், தயக்கப்படாதீர்கள். எப்பொழுதுமே உதவி கேட்பதற்கு தயங்காதீர்கள். யாருமே பெர்ஃபெக்ட் ஆனவர்கள் கிடையாது. பெர்ஃபெக்ட்ங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரியும். முழு அளவில் பூரணமானவர்கள் கிடையாது. எல்லாரிடமும் ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கிறது. அதனால் மற்றவர்கள் உதவி செய்வது அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். எனவே உதவியை நாடுங்கள். அதற்காக வெட்கப்பட வேண்டிய தேவை இல்லை. Please. The third thing, the third and equally important thing is not to be afraid of technical aids and to use them. Nothing. Okay. மூன்றாவது மிகவும் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், தொழில்நுட்ப சாதனங்களை உபயோகப்படுத்துவதில் தயங்குவோ பயப்படவோ கூடவே கூடாது. நீங்கள் தொழில்நுட்ப சாதனங்களை எவ்வளவு தூரம் உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறீர்களோ அவ்வளவு தூரம் நீங்கள் மேம்பாடு அடைய முடியும். Yes. Nothing, and I mean nothing,
brings your business and products to the customers more easily than advertising. எதுவுமே அட்வர்டைசிங், அதாவது விளம்பரங்களை விட வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு நல்ல வியாபாரத்தை கொண்டு வருவதில்லை. விளம்பரம் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. And this is not effective without technical support. அது ஒரு தொழில்நுட்ப உதவி அன்றி இன்று நல்ல விளம்பரம் செய்வது என்பது சாத்தியமில்லை. நல்ல விளம்பரங்களுக்கு நல்ல தொழில்நுட்ப துணை தேவையாகிறது. The main thing for entrepreneurs is to have a website and a technical business card like LinkedIn. முக்கியமான தேவை இன்று தொழில் செய்வதற்கு நல்ல ஒரு வலைத்தளம், ஒரு வெப்சைட், ஒரு வலைத்தளமும் லிங்க்டின் போன்ற சோசியல் மீடியா, சமூக மீடியா வலைத்தளங்கள் துறைகளில் அதை உபயோகப்படுத்த தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கடமை இன்று விமன் ஆண்டர்பிரினருக்கு இருக்கின்றது. எஸ், ப்ளீஸ். Design a website and creating an appropriate appearance on LinkedIn is such easier than you think and very important. லிங்க்டின் வெப்சைட் இவைகளை உருவாக்குவதும் அதில் பங்கு பெறுவதும் நீங்கள் நினைப்பதை விட மிக எளிமையானது. அது உங்களுக்கு மிகவும் உபயோகரமாக அமையும். And it's not costly. LinkedIn, for example, is for free. லிங்க்டின் போன்றவை இலவசமானவை. அதற்கு எந்தவித விலையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. You will hear later about marketing and technical steps from one of my previous founders, and I'm very proud of her. I'm honored to talk to you and would like to summarize the 3 important things for you again. Okay. நீங்கள் சந்தைப்படுத்துவதை பற்றி மிகவும் அனுபவமுள்ள என்னுடைய சாதனையாளர் நண்பரிடம் நீங்கள் அவருடைய கருத்தை கேட்க போகிறீர்கள். பின்னர் அவர் சொல்வது மிகவும் பொருத்தமாக அமையும். நான் திரும்பவும் இந்த 3 விஷயங்களை திரும்பவும் உங்களுக்கு வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். ப்ளீஸ். First, create and join networks. முதலில் நிறைய தொடர்புகளை, நெட்வொர்க்குகளை ஏற்படுத்தி அதில் நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். Second, don't be shy to ask. Nobody is perfect. இரண்டாவதாக, உதவி கேட்க தயங்காதீர்கள். யாருமே பெர்ஃபெக்ட், பூரணமானவர்கள் அல்ல. And third, use technical support whenever you can. மூன்றாவதாக, எங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெல்லாம் தொழில்நுட்ப உதவியை, தொழில்நுட்ப கருவிகளை உபயோகிங்கள். Thank you for your attention. I'm happy to answer questions later. உங்களுடைய கவனத்திற்கு கேட்டமைக்கு மிகவும் நன்றி. உங்களுடைய கேள்விகளை நான் பின்னர் பதிலளிக்கிறேன். பிந்து. Thank you, Mr. Mahan and sir, for that. Next is Dr. Manimegalai. Ma'am, are you available? Me? No. Yes, yes. Okay. I am available. Yes, ma'am. A small brief. We are glad to welcome Professor Dr. Manimegalai, Director of Center for Women's Development Studies, New Delhi. She has over 3 decades of teaching and research experience in gender studies. She co-founded the Women Entrepreneurs Association of Tamil Nadu. She is the member of country's important gender associations, government's gender committees, and also in advisory positions of major universities in the country. டாக்டர் திரு மணிமேகலை, இயக்குனர், சென்டர் ஃபார் விமென்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸ், நியூ டெல்லி அவர்கள் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பெண்கள் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். பெண்கள் தொழில் முனைவோர் சங்கத்தை நிறுவி பல திட்டங்களை முன்னெடுத்து நடத்தியுள்ளார். நம் நாட்டின் பல முக்கியமான கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள், அரசின் பெண் சார்ந்த திட்டங்களுக்கும் ஆலோசகராகவும் உள்ளார். Please, madam. Thank you. Thank you very much for this opportunity. And my fellow speakers already highlighted some important points. I wish that I'll be
able to deliver this minutes. Three, because I'm in a critical situation where I need platform. The noise is coming. Ma'am, your voice is getting Yeah. Because disconnected. the sitting platform, train is moving. Okay. Is it okay now? No, ma'am. Now The it is train has better. left. It is better. Yeah. So three things I would like to also point from my own experience. I think I'll also be translating Mr. Javgar because it takes time to Yes, hear yes. and then. So I'll do that also. So நான் வந்து என்னோட அனுபவத்துல இருந்து என்ன எமர்ஜ் ஆயிருக்கு இந்த விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸோட ஒர்க் பண்றதுல ஒரு 3 டிகேட்ஸ்க்கு மேல அதுல த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ ஐ engage myself in an academic institute and based on my research, the research findings were converted into an action research. That's what Mr. Javgar was also making a point that more than a researcher and an activist too. ஸோ நான் வந்து ரிசர்ச் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அந்த ஆய்வுல இருந்து என்ன மாதிரியான முடிவுகள் வந்துச்சோ அதை பயன்படுத்தி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோம். அது வந்து கம்யூனிட்டிக்காக, விமனுக்காக. ஸோ தட் ஆர்கனைசேஷன் விச் இனிஷியேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் மை ஃபைண்டிங்ஸ் வாஸ் called Women Entrepreneurs Association of Tamil Nadu. So I mean, working mostly with grassroots micro enterprise entrepreneurs, women coming from nowhere. That any woman walking on the road who is an aspiring, who has an aspiration for becoming women entrepreneur could be accommodated. எந்த ஒரு பெண் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில் தொடங்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்துல இருக்கணும். ஆனா எந்த வழி இருக்கு, எங்க போகணும்னு தெரியாத இருக்கிறவங்கள அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில கைட் பண்ணி அவங்கள தொழில் உணராக்குறதுங்கிறது தான் நம்ம இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த that has informed me that there is a need for networking. There was no such a network or association earlier, and when it was initiated, people were so overwhelmed and they joined. ஸோ இந்த வீட்டுன்னு ஆர்கனைசேஷனை நாங்கள் இனிஷியேட் பண்ணோடனே, ஆஹா நமக்கு ஒரு இடம் இருக்கு, நம்ம போய் ஏதாவது கேட்கணும்னா அதுல போய் நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல அசோசியேட் பண்ணிட்டு நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுங்கிறத இந்த 30 ஆண்டுகளாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுல ரெண்டாவது முக்கியமானது என்னன்னா, இந்த ஐ மோஸ்ட்லி ஒர்க் வித் மைக்ரோ என்டர்பிரினர்ஸ் and it revealed to us that the family support is very much important. When it comes to, this is a major gender question also. When men run enterprises, every family, all the members of the family definitely support them. But when it is women entrepreneur, if they are succeeding, the entire family extends support, appreciates and recognize. But if there is any failure, there's not the issue. So the women who are not able to perform, பெண்கள் யாரெல்லாம் வந்து தொழில் தொடங்கி அவங்க வந்து நடத்த முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பெரிய சேலஞ்சு, பெரிய சவாலா இருக்கு. அதனால குடும்பத்தினுடைய அனைவருடைய சப்போர்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்திருக்கோம். இரண்டாவது வந்து இந்த முக்கியமான இந்த ஃபைண்டிங்ல நாங்க வந்து இந்த ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து கன்வென்ஷனல் என்டர்பிரைசஸ், இப்போ பெண்கள்னு பார்த்தாலே தேங்க்ஸ் டு ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஜெனி இனிஷியேட்டிவ் டு கெட் தம் இன் டு கிளைமேட் வெஞ்சர்ஸ். பட் அந்த மாதிரி இல்லாம இவங்க வந்து ஃபுட் பேஸ்டு அல்லது டெய்லரிங், பியூட்டிஷியன் இந்த மாதிரி விஷயத்துல தான் நிறைய கவனம் செலுத்துறாங்க பெண்கள். ஸோ அந்த அந்த இதை உடைக்கணும், அந்த நான் கன்வென்ஷனல் என்டர்பிரைசஸ்ல பெண்களை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில we also introduced them to various enterprises. So we approached DHL to connect them with engineering and fabrication vendors code, and there were around 50 entrepreneurs in the 2008 spell joined, and we offered welding train to become engineering and fabrication, and they were not drawn from very engineering or technical background. They were very much from an ordinary background. So there were other also, so like one room, I mean handful of women are standing there and in the enterprises which are related to taxi driving, auto driving, lorry driving, etc. In fact, one woman drawn from the very rural area called Thiruvellarai there in Trichy. She is all India permit lorry driver. Now she is in Bagrai. So it's there. So இதுல இருந்து என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, பெண்கள் வந்து ஒரு மரபு சாராத தொழில்களையும் வர முடியும் அப்படின்னு அதை வந்து நான் கம்யூனிகேட் பண்றேன். அதுல சேலஞ்சஸ் இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. ரொம்ப கடினமா தான் உழைச்சி இந்த மாதிரி செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷனோட இந்த பெண்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. அதனால இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் விமன் டு என்டர் இன்டு
the unconventional enterprises and prove. And sustenance is a challenge. I don't say that all the women who were into non-conventional enterprises were able to sustain, and that is one kind of a challenge. But you have to be faced with that. There comes the support systems, whether it is the state or the family or the banking system or the financial institution. So that is the second point. Third point is that what the general issue that your expansion is a big question. You start an enterprise and confined to micro enterprise, but there is a need to also progress and expand your enterprises, and that is being even micro to small itself is limited because of the already mentioned reasons. For example, the credit has to be. So when you go to the bank, still, I'm talking about some 20, 30 years back, the same issue. And now it is again not happening. And therefore, that is one important area to be concentrated. And there are a number of schemes, thanks to Government of India and also for State of Tamil Nadu. இருந்தாலும் இந்த முக்கியமான சேலஞ்சா பெண்களுக்கு நான் வந்து பாக்குறது அவங்க விரிவாக்கம் பண்ண முடியல. அவங்க ஒரு நுண் தொழில் சைஸ்ல ஏற்பாடு பண்றாங்க, பட் அதுக்கு மேல அவங்களால விஸ்தரிக்க முடியல அப்படிங்கிறதும் ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்குது. அதுக்கு பேங்க் சிஸ்டம்ல போறோம், ஒரு பேங்க்ல போய் கேட்கறோம்னா ஸ்கீம்ஸ் நிறைய இருக்கும், பட் அந்த பேங்க்ல வந்து இமீடியட்டா they will ask for surety or support. So that is always an issue for the women to not be able to submit. So in that way, that expansion is a big issue. The expansion and sustenance are the major concern as far as the women entrepreneurs are concerned, and that is to be attended. With that note, I'll stop. Maybe I'll be able to get into the trail and definitely answer the question. Thank you. Thank you, ma'am. We go on to the next speaker today. We are delighted to welcome Ms. Alexandra Malvina Wenzel, founder of Malvina Media, founded in Munich, Bavaria in 2014. Ms. Malvina is a German filmmaker, creative director, content creator, and media consultant. She has worked with corporations, TV news, and science magazines, scientific institutes, universities, and individuals who are looking to stand out, leave a lasting impression, and achieve meaningful results across essential media platforms. Now, her passion is in the field of technology, science, education, and art. Welcome, Ms. Malvina. Ms. Alexandra Malvina Wenzel அவர்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. திரு வென்சல் அவர்கள் மால்வினா மீடியா என்ற மீடியா கம்பெனியை சிறப்பாக நடத்தி வருகிறார். திரு வென்சல் திரைத்துறையில் டைரக்ஷன், எடிட்டிங் மற்றும் அனைத்து துறையிலும் தேர்ச்சியுடையவர். அவர் பெரிய கம்பெனிகள், டிவி, பல்கலைக்கழகம் போன்றவற்றிற்கு மீடியா சேவைகளை சிறப்பாக செய்து வருகிறார். அவர் தொழில்நுட்பம், அறிவியல், கல்வி மற்றும் கலைத்துறையில் ஆர்வம் கொண்டவர். அவர் சோசியல் மீடியா, சமூக ஊடகங்களை கொண்டு நம் தொழிலை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பதில் சிறப்பான தேர்ச்சி உடையவர். இன்றும் பல கம்பெனிகளுக்கு பிராண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டாக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். May I welcome Ms. Wenzel, please. Hello, thank you so much for the introduction, Bindu, and thank you. I feel honored to be on this panel with all of you. So once again, happy Women's Day. And yeah, we're not only celebrating the remarkable achievements from women around the world, we are actually also already celebrating each and every entrepreneur of you attending this panel, because you have already started your business. You have thereby already shown immense courage and resilience and determination. So you are at this point already making a valuable contribution to society and already are inspiring other women. I will let you translate first. Thank you, Alexandra. அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். மகிழ்ச்சியான சர்வதேச பெண்கள் தினத்தை கொண்டாடுவதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களோடு. இது
உலகமனைந்து அனைத்தும் உள்ள பெண்களுடைய தினம் மாத்திரமல்ல, குறிப்பாக உங்களுடைய தினம். ஏனெனில் நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுடைய வியாபாரங்களை, உங்களுடைய தொழில் முனைவுகளை ஆரம்பித்து விட்டீர்கள். அப்படி நீங்கள் தொழில் முனைவுகள் ஆரம்பித்ததனால் உங்களுடைய திறன்களை, உங்களுடைய தைரியத்தை, உங்களுடைய சமூக பங்களிப்பை நீங்கள் ஏற்கனவே உறுதி செய்து விட்டீர்கள், நிரூபித்து விட்டீர்கள். எனவே உங்களுக்கு எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த பேச்சை தொடங்குகிறேன். Please. Thank you. So let's acknowledge the effort you have already taken. Now is the question, how can you get to the next level? So in today's digital age, there is one very essential thing Frau Christina Mann already mentioned, and that is embracing the power of social media. உங்களுடைய இந்த சாதனையை நான் திரும்பவும் அங்கீகரிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இப்பொழுது அந்த சாதனையை தாண்டி, சொந்த தொழில் ஆரம்பித்த சாதனையை தாண்டி அடுத்த தளத்திற்கு, அடுத்த நிலைக்கு எப்படி செல்வது என்பதே நம் முன்னால் இருக்கும் பெரிய கேள்வி. அதற்கு ஏற்கனவே கிறிஸ்டினா மான் சொல்வது போல, இந்த டிஜிட்டல் ஏஜில், இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் சோசியல் மீடியா, சமூக வலைத்தளங்களினுடைய பங்களிப்பு, அதனுடைய பவர், அதனுடைய சக்தியை நாம் முழுதாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய தேவை உள்ளது. So especially this counts for women with micro businesses like you are having them. You have, every single one of you has the potential of this power. And I understand if this cosmos of social media feels very overwhelming. But the good news is you can start very simple. As Christina Mann said too, there are little steps you can take that are very effective. And we will dive into this in a second. Okay. Your English is so good, it's difficult to translate, right? அவருடைய ஆங்கிலம் மிகவும் நன்றாக இருப்பதனால் அதை சரியாக மொழிபெயர்ப்பதில் சில சிரமங்கள் இருக்கிறது. குறிப்பாக நீங்கள், எஸ்பெஷலி குறிப்பாக நீங்கள் மிகுந்த திறன், பொட்டன்ஷியல் திறமை உள்ள மைக்ரோ வெஞ்சர்களை ஏற்படுத்த முடியும். எவ்வாறு என்று ஏற்கனவே கிறிஸ்டினா மான் சொல்வது போல, நீங்கள் சிறிய மைக்ரோ நிறுவனங்களாக இருந்த போதிலும் இந்த டெக்னாலஜி, இந்த தொழில்நுட்ப காஸ்மோஸ் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எளிய முறையில் நீங்கள் மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்வது சாத்தியம் உள்ளது. So focus in the beginning on two aspects. This is all you have to do for the start. First thing is your web page. And this web page can be a very simple landing page if you not have this already. And this consists of your name, your logo, a sentence of what you do with a bit of explanation, a contact information, photos and videos. This is as simple as it needs to be. Very uncomplicated. Number one. Would you like to translate first, or? Yeah? Beginning, actually, Alexandra, under this project, Bindu, along with the help of Mr. Dr. Dadbuje, we have helped them to develop the web page, but I will let them know that whatever you have said. முதலில் 2 விஷயங்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும், செயல்படுத்த வேண்டும். முதலாவதாக, உங்களுடைய வெப் பேஜ், உங்களுடைய வலைத்தளங்களை எளிமையான முறையில் அது வாடிக்கையாளர்கள் இறங்கும் இடமாக மாற்ற வேண்டும். லேண்டிங் ஸ்பேஸ், இறங்கும் இடங்களாக மாற வேண்டும். அதில் உங்களது பெயர், உங்களுடைய தொடர்பு எண், இது போன்ற விஷயங்கள் தெளிவாக தெரிவது போல உங்களுடைய வெப் பேஜ் அமைய வேண்டும். Please. Wonderful. And the second thing you can start out with, and this has even more
impact is use the most relevant social media platforms. So you can show your product services, you can connect with a global audience, you can build your brand presence, you can find colleagues and freelancers. There are many platforms like Facebook, Instagram, LinkedIn, but start out with LinkedIn, because LinkedIn has a superpower we will dive into in a second. Okay. குறிப்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இரண்டாவது விஷயம், உங்களுக்கு ஏற்புடைய the most relevant, உங்களுக்கு ஏற்ற சமூக வலைத்தளங்களை நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதில் உங்களுடைய ப்ராடக்ட்களை, உங்களுடைய பொருள்களை பற்றியும், உங்களுடைய தயாரிப்புகளை பற்றியும், உங்களுடைய நிறுவனத்தை பற்றியும், உலக அளவில் உங்களுடைய விஷயங்களை, உங்களுடைய பொருட்களை, உங்களுடைய தயாரிப்புகளை உலக அளவில் நீங்கள் அரங்கேற்ற முடியும். நிறைய சமூக வலைதளங்கள் இருப்பது உங்களுக்கு தெரியும். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், லிங்க்டின் போன்ற நிறைய சமூக வலைதளங்கள் உள்ளன. அவற்றில் குறிப்பாக லிங்க்டின்னுக்கு சில முதலாவதாக நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதை உபயோகப்படுத்துவதில் சில வசதிகள் உள்ளன. அவை என்ன என்பதை நான் உங்களுக்கு கூறுகிறேன். And I would like to tell you, you will be surprised, first of all, how easy it is to use, and you will be surprised how many Indian people are already using it. So do not be scared to dive into it. What is LinkedIn? LinkedIn, you can imagine, is like your digital business card, but you can also use it to find a global network. You can use it as a mini landing page even. You can share text, you can share photos, you can share videos. You can connect with potential partners. You can connect to freelancers you might need to grow your own business. But, and this cannot be stressed enough, you can build your community, especially a community even of women, because your community will make your pathway of your business and your pathway of your life so much more fruitful and enjoyable. Okay. உங்களுக்கு வியப்பூட்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியை நீங்க பார்ப்பீர்கள். லிங்க்டினை நீங்க உபயோகிக்கும் பொழுது அது எவ்வளவு எளிதாக உபயோகிக்க முடியும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஏனெனில் நிறைய இந்திய பெண்கள் வாடிக்கையாளர்கள் அதை ஏற்கனவே உபயோகித்துக் கொண்டுள்ளனர். அதை எப்படியெல்லாம் நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்? ஒரு பிசினஸ் கார்டாக, ஒரு வியாபார அட்டையாக, உங்களுடைய லோக்கல் நெட்வொர்க், உங்களை நெருங்கிய வலைத்தளமாக நிறைய போட்டோக்களுடன், நிறைய பொட்டென்ஷியல் பார்ட்னர், உங்களுடைய நிறைய பொட்டென்ஷியல் உள்ள, அதாவது வாய்ப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய நிறைய பங்களிப்பாளர்களை, நீங்கள் நிறைய பேரை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கே வேண்டிய ஒரு சமூகத்தை, ஒரு பெண்கள் சமூகத்தை நீங்கள் அதில் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். அது மிகவும் எளிதாக உங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஒரு இடமாக முடியும். Wonderful. And as a last aspect, when you start diving into LinkedIn, I would like to also calm you, because the way LinkedIn works is it will give you a matrix of fields that will say, give me this information here, give me this information there. So it will guide you to build your LinkedIn profile. If you like, I can share my screen and show one picture for the people who do not know this. Yeah, please. Okay. And by the time I translate also, you can go ahead. கடைசியாக நீங்கள் லிங்க்டினில் குதித்து உங்களுடைய முயற்சிகளை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் போல், ஒரு வலை போல் இருந்து உங்களை தொடர்ந்து அழைத்து செல்லும். அது எப்படி என்பதை நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தோடு இப்பொழுது விளக்குகிறேன். Please. Thank you. Can you all see my screen? Yes, we can. Wonderful. So this is the basic mask of LinkedIn. As you can see, there are fields where my personal content is already in there.
If you use LinkedIn, you will find these little pencils. If you click them, you are asked to put a photo there, then you can close it, you can play around with it, you can put your text here, and it is all given information. So you do not have to build anything. This is like an empty little business card web page. You only have to fill in your information. And as Roman said, this is for free. There is also a paid version, but I am using free. This is totally fine. So you can set up like your web page with the information. You can see I have a slideshow of films I have done. I can put in here, and you can also search. I can put here technology, right? Oh, I have not written this properly. Technology. And you can start finding other businesses and see, oh, who can I connect with? Oh, this is an interesting company. Or you can search for people. I can find Christina, for instance. Christina Mann. Yeah, you can use this as like a browser. You want to find people. So you can play around with this. Oh, this is from Mann. You can click onto her and use this like, let's say it, Facebook for business. It's very intuitive. You can find new contacts. You can send people messages. Yes, and then step by step, you will set up your banner, your information you will need to be present globally, and then you will grow. This is fun. This is nothing to lose. And it's, the more you start doing this, you will have more fun doing it. So it's playful. I can encourage you to start to dive into this and thereby get your level up business started today, because this is for free and you have nothing to lose. So yeah, I will give you thumbs up to thrive and to do the best of it. Thank you. அலெக்சாண்டர் அவர்கள் எப்படி லிங்க்டின் அதை நாம் எளிதாக உபயோகிக்க முடியும் என்பதை தான் எப்படி உபயோகிக்கிறார்கள் என்பதன் மூலம் எடுத்து காட்டினார்கள். அது எல்லா வலைத்தளங்களை விடவும் எளிதாக உள்ளது. அதற்கு ஒரு பென்சில் குறியீடு அதில் வரும். அதை எடுத்து நீங்கள் வேணும் உங்களுக்கு தேவையான எல்லாவித இதையும் மிக எளிதாக நீங்கள் ஏற்றிக்கொள்ளலாம். அது மாத்திரமல்ல, ஏற்றியவுடன் நீங்கள் யாரை தேட வேண்டுமோ, எதை தேட வேண்டுமோ அதை நீங்கள் தேடினால் அதன் சம்பந்தமான அனைத்து கான்டாக்ட், அந்த அனைத்து துறை சார்ந்த விஷயங்களும் உங்களை வந்தடையும். அதன் மூலம் நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு சமூகத்தை, உங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு வியாபார சமூகத்தை, உங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு வேலை சமூகத்தை உருவாக்கி கொண்டு உங்களுடைய வியாபாரத்தை, உங்களுடைய தொழில் முனைவை அடுத்த நிலைக்கு நீங்கள் கொண்டு போவதற்கு இது மிகவும் உதவியாய் அமையும். இதை எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் ஆழ்ந்து இறங்கி அதில் உங்களுடைய இதை வளர்த்தெடுத்துக் கொள்கிறீர்களோ அவ்வளவு தூரம் அது உங்களுக்கு உபயோகமாக அமையும். இது ஒரு விளையாட்டு போன்று, ஒரு ஃபன் போன்று, ஒரு விளையாட்டு போன்று இருக்கும். அது உங்களுக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்காது. நீங்களே செய்யக்கூடியதுதான். நீங்கள் வலிமையான தொடர்புகளை இதன் மூலம் ஏற்படுத்தி உங்களுடைய வியாபாரமோ உங்களுடைய வளர்ச்சியோ மேம்பட நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ளலாம். இது அனைத்தும் இலவசமே. Please. Yes. Thank you, and I am happy to answer any questions later on or to be of help. Just get to me. உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் நன்றி. நீங்கள் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நான் இனி அதற்கு பதிலளிக்க தயாராக உள்ளேன் என்பதை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். Thank you. Bindu, thank you. Thank you, Ms. Wenzel. It was actually, you made us feel that using LinkedIn is really simple. So thank you for that. Yeah. நான் என்ன சொல்றேன்னா, லிங்க்டின் பார்த்து நம்ம எல்லாரும் பயப்படுவோம், அதை யூஸ் பண்றது ரொம்ப கடினமா இருக்கும்னு. ஆனா மேடம் அதை ஓபன் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது, ஒரு லிங்க்டின் இவ்வளவுதான் நம்ம யூஸ் பண்றது ஈஸி அப்படின்னு நமக்கு அப்படி ஒரு ஊக்கத்தை அவங்க கொடுத்தாங்க. அது ரொம்ப ஈஸியா ஃபீல் பண்ண வச்சாங்க. தேங்க்யூ மேம். Next, our next speaker,
We are glad to welcome Mrs. Anuradha Sivaramakrishnan, CEO, Bliss Trees by Sri Velavan Agro Products. Bliss Tree is a Trichy-based manufacturer of millet-based, high-quality, natural health food products exporting to major European and US markets. Bliss Tree is working with 13,000 farmers in 10 states, training them in sustainable agriculture and helping small and marginal farmers to create sustainable livelihood. They are also very much part of the millet mission of the country. Mrs. Anuradha Sivaramakrishnan, CEO, Bliss Trees by Velavan Agro Products அவர்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. Bliss Treeயின் தரமான மில்லட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐரோப்பிய மற்றும் யுஎஸ் மார்க்கெட்டில் சிறப்பாக விற்கப்படுகிறது. இந்திய அரசின் மில்லட் மிஷன் திட்டத்திலும் Bliss Tree நிறுவனம் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறது. Bliss Trees 13,000 உழவர்களுடன் 10 மாநிலங்களில் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் மற்றும் நிலையான வாழ்வாதாரம் வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. வெல்கம் மேம், ப்ளீஸ். வணக்கம். அனைவருக்கும் எனக்கு மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச், அதனால எனக்கு முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் சீனியர்ஸ், அவங்களோட என்னை கம்பேர் பண்ணிடாதீங்க. இன்னைக்கு என்னோட அனுபவத்துல நான் என்ன சொல்ல வரணும் அப்படின்னா, மேடம் சொன்னாங்க பிந்து மேம் என்கிட்ட பேசும்போது எல்லாம் ஆரம்ப கட்டத்துல உள்ள தொழில் முனைவோர்கள் நாங்க, அதனால நான் சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்கள்ல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். குறிப்பா நான் வந்து please do not compare me with the previous speakers who are very experienced. This is my கண்டிப்பா நான் சொல்லணும், ஏன்னா எல்லாருமே சீனியர்ஸ். நான் உங்களை டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். நிறைய பேர் தமிழ் தெரியாதவங்க இருக்கனால ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு இதை மாத்திரம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நீங்க நிறைய பேசும்போது நான் அதுக்கு மொத்தமா சேர்த்து ஒரு சம்மரி. இது நீங்க சொன்னது ரொம்ப அழகா இருந்தது, அதனால இதை முதல்ல நான் சொல்லிக்கிறேன். எல்லோருக்கும் என்னுடைய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். சாரி, I am very happy to convey my Women's Day wishes to everyone. And this is my first speech. The people who have spoken before, all of them are very experienced. Please don't dare to compare me with them. This is basically to, they said, Bindu said, this is most of them are women entrepreneurs. So I wanted to give my experience share to women entrepreneurs and share my little bit of advices also to them. Thank you. First of all, நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து கஸ்டமரோட பெயின் பாயிண்ட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணுதான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றது யாருக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கு, எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பிடிக்கும், அதை செஞ்சு வச்சுட்டு நான் மார்க்கெட் தேடுறதோட மார்க்கெட்ல என்ன நீட் இருக்கு, கஸ்டமருக்கு என்ன பெயின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்றதை அட்ரஸ் பண்ணி நம்ம அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணோம்னா நமக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாஸ்தி. நாங்க வந்து நம்ம பெயின் பாயிண்ட்ஸ்ங்கறத நம்ம வந்து கஸ்டமருக்குள்ள வருத்தங்கள், வலிகள், கன்வீனியன்ட்டா தேவைப்படுதுல இன்னைக்கு என்ன அசௌகரியங்கள் கஸ்டமருக்கு இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம பெயின் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லீங்களா? நீங்க அப்படி சொல்றீங்க இல்லையா? சரி, ப்ளீஸ் கோ அஹெட். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ப்ராடக்ட்டை ரெடி பண்ணிட்டு அதை நம்ம சரியா கன்வீனியன்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா கஸ்டமருக்கு ஒரு வேல்யூ கிரியேட் ஆயிடும். ஒன்ஸ் அவங்க வேல்யூ பார்த்துட்டாங்கன்னா திரும்ப கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட தான் வருவாங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்ன்றதோட என்ன நீட் இருக்கு மார்க்கெட்ல, அதுக்கு நான் என்ன வாய்ப்பு இருக்கு, எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றத பார்த்துட்டு பண்ணணும். நான் என்னோட அனுபவம் அது. அடுத்து வந்து அதை பண்ணும்போது பேக்கிங் கண்டிப்பா கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து நார்மலா காமன் பேக்கிங் போயிட்டோம்னா நல்ல பெஸ்ட் ப்ராடக்டா இருந்தாலும் தெரியாது ஒரு ஷெல்ஃப்ல வைக்கும் போது. பிராண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நம்ம கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஆகணும். இதெல்லாம் பேசிக்ல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் ஒரு ப்ராடக்டை மார்க்கெட் கொண்டு போறது. அதுக்கப்புறம் வந்து மேடம் சொன்ன மாதிரி நெட்வொர்க் ரொம்ப முக்கியம். ஏன் நான் இதை சொல்ல வரேன்னா, நான் 2017 வந்தோம் மில்லட் பிசினஸ்க்கு. எனக்கு ரீசெண்டா லாஸ்ட் மந்த் என்னோட ரிலேட்டிவ்க்கு நான் என்ன பண்றேனே தெரியல. நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுது, பட் ஆனா என்னோட ரிலேட்டிவ்க்கு தெரியல நான் என்ன ப்ராடக்ட் பண்றேன்னு. அந்த அளவுக்கு நான் என் ப்ராடக்ட நீங்க ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க, அதனால நான் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருந்தேன் ஒரு நிமிஷம். But even though she's using a lot of English points, but some of the English words, I think some of the points she says is very interesting. She says there are a lot of pain points. We should know the pain points of the customer.
And when you are able to deliver value, the real value by addressing those pain points, there will be a lot of traction with the market, and that's how you grow your product. And packaging becomes very, very important, because unless otherwise you package it, today the business is very difficult. So you'll have to give more importance to packaging. But the third point is, the thing is, whatever the earlier speakers have said, networking is very, very important. My customers know me, but even my relatives are not aware of me, aware of my product. So I think customer networking is very, very important. Another, please. Brand registration is also very important. அடுத்து நம்ம ப்ராடக்ட பத்தி பேசுறதுக்கு யோசிக்கவே கூடாது. எனக்குள்ள நிறைய தயக்கம் இருந்துச்சு. நான் நிறைய சொல்லவே மாட்டேன், நான் இது பண்றேன். ஏன்னா நம்ம இதை போய் வாலண்டியரா அது ஒரு சேல்ஸ் ஆயிடுமோ, நம்ம ப்ராடக்ட் போய் ஒரு மார்க்கெட் பண்றோமோ, அந்த மாதிரி தயக்கத்திலே நிறைய ஆரம்பத்துல எதுவுமே பேச மாட்டேன். ஆனா அது தப்புன்னு எனக்கு புரியும். நம்ம என்ன பண்றோம்ன்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியணும். நம்ம மார்க்கெட்ல வந்துட்டோம், அதனால நம்ம மார்க்கெட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால அதுக்கு தயங்க கூடாது. அதுக்கு சோசியல் மீடியாஸ் நம்ம என்னென்ன பண்றோமோ சின்ன சின்ன விஷயங்களை அன்னன்னைக்கே அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது எங்க சப்போர்ட்டா இருக்கும், எந்த இடத்துல நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும், யார பேர் ரீச் ஆகும், அவங்க மூலமா நமக்கு என்ன சப்போர்ட் கிடைக்கும், எதுவுமே தெரியாது. அதனால நீங்க எதுவுமே யோசிக்காதீங்க. நீங்க இன்னைக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் பண்றீங்க, ஒரு நல்ல விஷயம் பண்றீங்கன்னா அதை உடனே நீங்க எடுத்து ஒரு சோசியல் மீடியால கண்டிப்பா நீங்க போட்டுருங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் நான் தயக்கமா பண்ணிட்டு இருந்த விஷயத்தை தான் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்க சோசியல் மீடியா நீங்களே சொல்லலாமே, யூ yourself and translate it. Okay. Then next லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். அவங்க சொல்ற மாதிரி லிங்க்டினா இருக்கட்டும், ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாவா இருக்கட்டும். ஐ திங்க் நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டா அந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா ரீச் ஆகுது மக்கள்கிட்ட. அதனால அதெல்லாம் போய் பாருங்க, அதெல்லாம் பண்ணுங்க. வேற கண்டிப்பா லேடிஸா இருக்கும் போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலியும் பிசினஸையும் பேலன்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நான் அதை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா அது நம்ம தான் என்ன சொல்றது, கான்பிடென்ட்டாவும் தயக்கம் இல்லாமலும் ரொம்ப பொறுமையா எமோஷனலா எந்த இடத்துலயும் முடிவு எடுத்துறாதீங்க. அது எடுத்தா அது ரெண்டுமே இதாகும். அதனால ரொம்ப கான்பிடென்ட்டா ரொம்ப பேலன்ஸ்டா நம்ம மைண்டை வச்சுக்கணும். நம்ம பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நீங்க எதுவுமே எமோஷனலா முடிவு எடுக்காதீங்க, காமா ஆயிடுங்க. அது கண்டிப்பா சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஏன்னா இதனால நீங்க எதை வாய்ப்பை இழக்க போறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அதனால கண்டிப்பா நார்மலா ஃபேமிலிக்குள்ள அந்த பேலன்ஸ் பண்ணும்போது கிளாஷஸ் வரதான் செய்யும். அதுக்கு நீங்க பொறுமையா இருந்து அந்த முடிவெல்லாம் எடுங்க. ஏன்னா நிறைய உமன் ஆண்டர்பிரனர் பார்த்திருக்கேன், நல்லா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு பார்த்தா மார்க்கெட்ல இருக்க மாட்டாங்க. கேட்டா எங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணல, ஃபேமிலிக்குள்ள ப்ராப்ளம், வீட்டை பார்க்க சொல்லிட்டாங்க, அதனால நான் இங்க வந்துட்டேன் அப்படின்பாங்க. அதனால அந்த டைம்ல நீங்க விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா கடவுள் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கறது இல்ல. கிடைக்கிற வாய்ப்பை நீங்க கண்டிப்பா பயன்படுத்திக்கோங்க. அந்த இடத்துல எமோஷனலா இருக்காம ரொம்ப காமா இருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அதே மாதிரி உங்களோட விஷனை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுங்க. நீங்க மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண கண்டிப்பா உங்களுக்கு நடக்கிறது, என்ன சொல்றது, நீங்க விஷுவலைஸ் பண்றது எல்லாம் சீக்கிரம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா நமக்கு இந்த பிரபஞ்சம் கொடுக்க ரெடியா இருக்குது. அதெல்லாம் நான் இப்பதான் ரீசெண்டா தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதை இப்பயும் உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க மேனிஃபெஸ்ட் கண்டிப்பா பண்ணுங்க. ஏன்னா என்னோட பிசினஸ் கோச் சொன்னாங்க, அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1000 crores 2000 crores ஆண்டர்பிரினரை கூட பாப்பாங்களாம். எல்லாம் நல்லா பர்ஃபெக்டா சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்களாம். ஆனாலும் எங்கேயோ ஒண்ணு லேக் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம மைண்ட் நீ பேசுங்க. நம்ம மைண்ட் என்னன்னா நம்ம எதையுமே என்ன சொல்றது, வெளியில தெரியாது. ஆனா உள்ளூர நமக்கு நடக்குமா நடக்காதா, நம்ம சரியான பாதையில போயிட்டு இருக்குமோன்றது தயக்கம் அந்த ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நம்ம அந்த ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் உங்களோட என்ன சொல்றது, உங்க உழைப்புக்கு அது நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது பண்ணும்போது கண்டிப்பா என்ன சொல்றது, ஃபுல் ரிசல்ட் கிடைக்குது. ஏன்னா நம்ம எஃபர்ட் போடுறோம், பட் ஆனா தயக்கம் உள்ளார இருந்துட்டே இருக்குது. நம்மளோட மைண்ட் செட் ஒரு நாள் பாசிட்டிவா இருக்கும், ஒரு நாள் நெகட்டிவா இருக்கும். அது இந்த இம்பேலன்ஸ்லயே நமக்கு அத நடக்குதான்றது டவுட்லயே நம்ம செய்ய மாட்டோம். ஆனா இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுது. அதனால கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே அதை விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்க. உங்க ரிசல்ட் என்ன வேணுமோ அது பண்ணி பாருங்க. அது கண்டிப்பா நீங்க அச்சீவ் பண்ணிடுவீங்க. தேங்க்யூ அனுராதா. எனக்கு என்ன, அவங்கள தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றதா இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றதா எனக்கு தெரியல. I don't know how to whether to translate her in Tamil or English, because he is using both the languages very this thing. But let me summarize in English that she generally talked about whatever the earlier speakers like Alexandra, Christina Mon talked about, the importance of being
network properly using the digital world. And she talked about the importance of social media and how it is good. And then one of the things she stressed more, maybe in the Indian context, is the work-life balance, especially family professional balance. And she felt that the family professional balance have to be a major area of concern for any women entrepreneur, because from her experience, she has seen a lot of good women entrepreneurs, but unfortunately, after some time, they are not able to continue in their profession because they say that they are not able to get good support from the family. So unless otherwise you take proper care of the family, this will definitely affect your business. Even people who are doing multi-million dollar worth business lack sometimes certain aspects which need to be addressed. This is what Anuradha has sort of focused on. And with this this thing, I thank all the speakers. Now we go into the Q&A session. Bindu, over to you. Yes. Can I take the first question with Yes. See, I'm very glad. Let me start with Christina Mann. Christina Mann has seen many entrepreneurs. Christina Mann is also, I think she's here. Yes. Yeah. And she has also seen many entrepreneurs, and she is very familiar with India too. And she has met all of my entrepreneurs. So I would like to ask her, does she feel there's any difference between Indian and European Union entrepreneurs or Western entrepreneurs from a very vast experience? Is the situation different? What is the difference between both of them? She had met some. I'm not talking about women entrepreneurs. I'm talking about general entrepreneurs and then women entrepreneurs also. நான் வந்து என்ன நான் கேட்க விரும்புனா, இது ஒரு சர்வதேச பெண்கள் தினமாக இருப்பதனால் திரு கிறிஸ்டினா மான் அவர்கள் மிக திறமை வாய்ந்த, மிக அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு தொழில் முனைவோர்களை ஊக்குவிக்கும் ஒரு சாதனையாளர். அவர் ஐரோப்பிய யூனியனிலும் சரி, இந்தியாவிலும் சரி, நிறைய தொழில் முனைவோர்களை சந்தித்துள்ளார். பெண் தொழில் முனைவோர்கள் மாத்திரமல்ல, ஆண் தொழில் முனைவோர்களையும் சந்தித்துள்ளார். நான் அவர் மூலமாக வளர்ந்த நாடுகளில் ஐரோப்பாவில் உள்ள தொழில் முனைவோர்களையும், பெண்களுடைய பிரச்சனையும், இந்தியாவினுடைய பெண்களுடைய பிரச்சனையும் எவ்வளவு தூரம் வந்து ஒத்து போகின்றது, எவ்வளவு தூரம் வேறுபடுகின்றது என்பதை அறிய ஆவலாய் உள்ளேன். So to you, Christina. She's not visible to me. She's there. Yeah, I have it now. I'm sorry. Okay. I will split it. It's different between men and women. So because in European we have another system to support women with the children and with other things, with money and programs, so they can bring the children out. And I think in India you need more support from the family. So this might be a great difference between Indian and European female founders. Excellent. And I would like to ask you, when you say that there is family support is here and systems are available there, do you mean to say that the difference is more between women and men rather than from country differences? Do you mean to say that? The difference in what I see in Indian founders and European founders is that Indian founders have more mentoring system. So they have mentors and they hear and will supported by them. The European founders first found and then find people who support them. That's different. Okay. Now, திரு கிறிஸ்டினா மான் சொல்வது என்னவென்றால், வளர்ந்த நாடுகளில், ஐரோப்பாவில், ஜெர்மனியில் குறிப்பாக சமூக அளவில், அரசு அளவிலேயே பெண்களுக்கு நிறைய பாதுகாப்புகளும் திட்டங்களும் உதவிகளும் கிடைக்கின்றன. எனவே அவர்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் குடும்பத்தின் உதவியை நாட வேண்டிய அவசியம் இல்லாது இருக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவில்
குடும்ப உதவி மிக மிக முக்கியமாக உள்ளது. சமூக அளவில் உள்ள உதவிகள் வளர்ந்த நாடுகளோட பெண்களை விட இந்தியாவில் உள்ள பெண்களுக்கு குறைவாக இருப்பதால் குடும்பம் சார்ந்த உதவிகள், குடும்பம் சார்ந்த ஒரு சப்போர்ட் மிகவும் தேவையாக உள்ளது. நான் அவரிடம் என்ன கேட்டேன் என்றால், ஆண் பெண் வித்தியாசத்தை விட இல்ல ஜெர்மனி வளர்ந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகள் வித்தியாசத்தை விட ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் அதிகமாக இருக்கின்றதா என்று கேட்டதற்கு அவருடைய பதில், என்னுடைய அனுபவத்தில் ஐரோப்பிய தொழில் முனைவோர்கள் தாங்கள் மென்டர்களை தாங்கள் சென்று தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுடன் ஆலோசனை பெறுவதற்கு தகுந்த ஆட்களை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் செல்ல வேண்டியது உள்ளது. ஆனால் இந்தியாவிலோ தகுந்த ஆலோசனைகள் மிகவும் எளிதாக கிடைப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. And another thing is when Indian companies come to the European market, or European companies come to the Indian market, there's a lack of understanding of the different cultures. So they have a lot of problems to understand how the systems are working. So and this is why they need support, and they need a deeper understanding of the different cultures. Okay. ஐரோப்பிய தொழில் முனைவோர்கள் இந்திய சந்தைகளில் நுழையும் பொழுதும், இந்திய சந்தையாளர்கள் இந்திய தொழில் முனைவோர்கள் ஐரோப்பிய சந்தையில் நுழையும் போதும் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு காரணம் வேறு வேறு கலாச்சாரங்களினுடைய வித்தியாசங்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளாததுதான். வேறு வேறு கலாச்சாரங்களில் நுழையும் பொழுது அந்த கலாச்சார வித்தியாசங்களை, அந்த அமைப்பு ரீதியான தொழில் ரீதியான வித்தியாசங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. அதற்கு துணை செய்ய உதவி தேவை. Yes, thank you, Christina. Yes. You're welcome. Any other questions, please? Anyone have any question, or shall I ask a question? Can I add one more thing? Sorry. Please go. Yeah. Alexandra, yes. Maybe one thing to break the barrier of starting to use LinkedIn too, and to build your network, is you can do the settings in your language. So just so you know, I did not say that early on, you can put the settings in your language so that it is easier, right? You do not have to do it in English. You do it how you want, and maybe start with connecting to people from your country to then share, and then you gradually move on. This is what I still wanted to add. Thank you. Thank you. நான் சொல்ல மறந்த ஒரு விஷயம், நீங்கள் லிங்க்டினை உபயோகிக்கும் பொழுது உங்களுடைய மொழியிலேயே நீங்கள் அதை உபயோகிக்க இயலும். அதன் மூலமாக அது இன்னும் எளிதாக உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. Yes, madam. Yes, please go ahead. Can I ask Bindu? Dr. Manimegala. Yes, after Dr. Manimegala, I think, madam, you can come on. Yeah, Dr. Okay. So this is to Alexandria. That is about participation of women there in the Europe, the percentage or whatever the magnitude of women in the digitally connected economy or platform economy, because that is really helping them to be flexible, because these women in self-employment or micro enterprises, they are really looking for flexi hours, and she was talking about work-life balance also. That is one of the major factors, and therefore I am just interested in what is the women there successful in the digital world, connecting their business to digitalized marketing, etc. It is really a handicap here. Even in this project, Climate Ventures also, there are efforts to connect to the digital marketing, but it is and also digital economy, digital service, whatever. Could you throw a light on that? I acoustically, what is the question? I did acoustically not hear the question, sorry. No, I'm just interested in finding out the participation of women there in the European context in the platform economy.
She's asking in the digital economy, there was the participation of the women more in Europe. Oh, How about? How many percentage of women are really using all these platforms in Europe? Exactly. Yeah. I would say a large number of people, of women especially, also are using this platform. Maybe for the general understanding, the community you create within LinkedIn is also based on your own interest. So I, for example, I am following people, especially also strong women, because I personally find these inspiring. So I can see, wow, there are people from all over Europe, lots of Europeans, but not only Europe, who are using this to speak up. It's obviously men and women, but I would definitely say if you follow your woman and women follow each other and you connect with these women, they will also show a list of women they are connected with. So it is like going from microcosmos to macrocosmos. The more you dive into LinkedIn, the bigger you see, wow, this is a huge network and it is growing, and a large number are women. They are also using this as a voice to speak up. For instance, today on LinkedIn, you will find many articles on the Women's Day. You will find many women who proudly say, this is what I've done, look at this. And then I read what the men are writing. Many men are like, wow, clap, we want more of this. So I definitely feel there's a growing number of women. I would say it's even 50-50 on this platform from my experience. I don't know, maybe Frau Mann, what is your point of view? Could you stress this, or do you have a different angle of view? I think there are a lot more women in LinkedIn, but some of them are shy and not communicating. Maybe that's a thing. Maybe So that's you can find a lot of them if you search for the name, but they write not so much because they are shy. This is a huge factor, and the upside with LinkedIn is it gives us lots of possibilities of communicating, right? As Frau Mann says, some people are shy and they might only read or comment. So like on Facebook, you can see in the LinkedIn feed, share, you can like, you can comment, maybe, yeah. But I have a question. Yeah, please. Yes, ma'am. Yeah, thank you for the opportunity, and I would also like to thank the presenters for their presentations. It was really very interesting and encouraging also. We in India are actually promoting local, rural and tribal women entrepreneurs, and they have still a long way to go in terms of even accessing the social media and promoting their brands in a more professional manner. So this was very useful to us to listen to what the speakers were saying. But if, with your permission, I would also like to add on that there are certain additional characteristics which a woman entrepreneur needs to have. Like, she needs to first of all also believe in herself, that yes, it is possible, I can do it. That is where most of us sort of shy away from the beginning, So believing in oneself is very important. And of course, yes, you did say also family support. Family support, yes, is very, very important. And I find this family support the family more supportive in the rural and tribal areas. Because one thing, it may be a selfish motive, but there is an income coming in through this entrepreneur enterprise. So therefore, men are more supportive. This is what happened when we formed self-help groups in the beginning. Women were very reluctant to come out and be part of a group, because the men were, bringing them to the meetings, taking them back home and things like that. But once they realized there's something, there's some monetary benefit from this, they were very encouraging. So this is also sort of, to me, it's a little bit vested in it. But then through this, it could be, the family support could be very encouraging. So this is the second thing I would like to say. The other thing is, of course, rural and tribal women, we have to develop in them also a good business sense, which, since most of us have not been part of this, most of us, meaning the rural tribal women, been not part of such an initiative or doing a small and involving in an enterprise which is very small
and needs to be upscaled to a large degree. So that we need to develop in them a lot of a good business sense, how to develop their enterprise. And of course, what is very important also, like any other entrepreneur, big, small, urban, rural, is willing to take risks. Willing to take risks which would help them, but calculated risks. That is what is very, very important. And of course, the last thing I would just like to say that, of course, I think Anuradha Madam had said that we just don't involve in any enterprise which we think is what we would like to do. It's a need based. So therefore, it's very important. Any new entrepreneur needs to understand the context in which they're going to work from, the local needs, and see how it can be expanded further. Sindhya Madam, let me intervene here, please. Thank you very much for your view. And in fact, I think it's not a question, it's your views on entrepreneurship. Thank you very much. It's quite useful. But let me translate this briefly. Sindhya Madam சொன்னதை நம்ம கேட்டது என்னன்னா அவங்க கிராமிய பெண்களோடு ட்ரைபல் பெண்களோடு வேலை பார்க்குறாங்க. அவங்க அதுல அவங்க நிறைய பேர் டிஜிட்டல் இன்னும் உபயோகப்படுத்தல, டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி உபயோகப்படுத்துறதுல. குறிப்பாக அவங்க சொல்றது என்னன்னா, நிறைய ஷைனஸ் இருக்கு, நம்ம மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். அதனால நம்ம இந்த மாதிரியான தொடர்புகள் மிகவும் அவசியமாகுது. நம்மளுக்கு குறைய நேரம் தான் இருக்கு, நிறைய 78 பேர் இருக்கிறாங்க. Anita Saha wanted to ask some questions. She's raising her hands. Anita Saha, let it be a question. Take few minutes, not because others might like to ask questions also. Go ahead, Anita. Please go ahead. You raised your hand? I think that is my mistake. Oh, that's wrong. Right. Okay. You are muted. Are you muted? Are you aware of that? You are muted. நீங்க அனிதா சார் அவங்க இது மியூட் ஆயிருக்கு. Okay. Now, any other questions, or I have some questions to ask the expert. Please go ahead, Bindu, please. Yeah, I have a question for Ms. Wind. In terms of for building a partnership, LinkedIn is very useful. Yes, we can build a large partnership network. But in terms of like Facebook is very useful for showing my product, connecting to the customers. So the thing is, both are useful, both are essential, no? Yeah. These are, when we use LinkedIn, yes, we need to use Facebook also for other purpose. Reaching to your customer, showing your customers to the, showing your product to the customer. So is that true? I would say maybe LinkedIn is a little more business note. Yes. Because Facebook, the way it started was more like the people, friends, connections. This is still the case, yet one must underestimate that in the meanwhile, Facebook as a company has grown, has evolved, and they have set like a media hub to make it easier for marketing people to use certain tools. So they have evolved to be more business-like, yet the image to be in business is definitely LinkedIn. So on LinkedIn, you will most likely find, versus Facebook, more technology, more science, more doctors. Like, this is the platform for business. But there I would personally stress also for communication and maybe building partnerships. Because one very good thing the woman before, the lady before, noted, and she's very right, women are scared to take risks. And what helps us to take that next step, although we are scared, this can also be communicating with a peer who's in the same business maybe, to think aloud. Because if there's a black, because we don't know what this is, we are scared, and this is a normal thing. So if we think aloud and say, you're my peer, we are maybe in the same business, let's think aloud,
this is where you can kind of overcome this and learn by experience, learn what other people say without having to make similar faults maybe, or similar mistakes. And this is a big difference compared to Facebook. From my experience, you will find more specific conversations and that will meet your business need on LinkedIn, not so much maybe on Facebook. Facebook still has this image of more being the people thing, but you can also use it, because if there's one thing that connects these both platforms, then that the way you communicate is similar. The audience might be slightly different, but the way is similar. On both platforms, you can do text, you can do video, you can do slide, right? So these elements are similar. So my advice would be to definitely start with LinkedIn, because it is more seen professional. And then later, once you rock that system, then why not take your content you already have created, as example, a text, a picture, and why not adapt that to the other platforms? Because you will be seen even more, right? You can grow more, but be aware of, at some point, you will have to also feed these systems, and you do not want to maybe spend your whole day keep feeding. So maybe better focus on what's really, really good for you and valuable. And if your main silver lining is business plus connecting, then I would recommend do LinkedIn. Alexandra, you're making so many important points. I should not miss it. That's why I raised my hands, and I wanted. This is a very, very important distinction, which I wanted to make, which I consider the most important point you had said about the speech. Why the speech is structured like that? It will clarify that. Let me clarify that to the audience. Yeah. பிந்து கேட்ட கேள்வி, ஃபேஸ்புக்கும் இன்னொரு சமூக வலைதளமும் முக்கியமானது தானே, அதிலும் நிறைய வியாபார முனைவுகள் இருக்கிறதே, அதையும் நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அல்லவா என்பதுதான். அதற்கு அலெக்சாண்ட்ரா சொன்ன பதில் மிக மிக முக்கியமானது. ஃபேஸ்புக் ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக விளையாட்டிற்காக, தனிப்பட்ட பரிமாறல்களுக்காக, பெண் நண்பர்களுடன், சொந்தக்காரர்களுடன் பழகுவதற்கும் தன்னுடைய பிரத்யேக தேவைகளுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு வலைத்தளம். ஆனால் லிங்க்டின் முதலில் இருந்தே பிசினஸுக்காக வேண்டி மாத்திரமே, அதாவது வியாபாரத்திற்காக வேண்டி மாத்திரமே, வேலைத்துறைக்காக வேண்டி மாத்திரமே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு வலைத்தளம். எனவே நிறைய நாட்களுக்கு பிறகு ஃபேஸ்புக் மிகப்பெரிய வலைதளமாக வளர்ந்த பிறகு ஃபேஸ்புக்கில் சில வியாபார துறை சார்ந்த முயற்சிகளையும் ஊக்குவிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால் லிங்க்டின் முதலிலிருந்தே வியாபாரத்திற்காகவும் வேலை வாய்ப்பிற்காகவும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தளமாதலால் அதில் வியாபாரம் சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபடுவது மிக எளிதாக அமைந்து விடுகிறது. எனவேதான் நான் லிங்க்டினை பற்றி திரும்ப திரும்ப நான் உங்களிடம் சொல்ல வேண்டியது உள்ளது. What I fully agree with you, because when you approach LinkedIn for a professional work or for sharing information. You don't approach the attitude, the mood with which you open is not for seeing some good pictures or connecting to friend, but you are professionally more organized. Therefore, I think whoever wants to start will have more traction with LinkedIn than with Facebook, because Facebook is for a different purpose. But there are some overlapping areas. Maybe if you are in a media business, maybe if you are in a personal care product, which talks about the person as well as the professional side of things, then there'll be, this may be a very, the presence Facebook would be as important as LinkedIn. But generally, LinkedIn is a more professional platform. That is where women should participate more. I think the women participation in Facebook will be higher because women do not get into the professional space, professional platforms like
Facebook readily. At least in India, I could say that. So I think that distinction, why you are stressing LinkedIn more and then other platform, can be summarized very well with that. That's what I wanted to say to the audience, which I had communicated. Thank you. It was really an really informative, Ms. Winzel, because women are kind of very skeptic about using LinkedIn much for the business. They feel, I don't know, for little bit easy in using Facebook. Yeah. Even though the scale of connecting to a partner is much lesser when we are using the Facebook. So it was really nice. Yes. Okay. There was one hand raised. Anybody wants to? Revati Ramesh? Is it by accident? Yeah, go ahead, Revati. Yeah, please go ahead. பேசுங்க. சார் வணக்கம் சார், எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க. சார், நான் இங்கே ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ரேவதி பேசுகிறேன் சார். கடற்கரை ஓரத்தில் நாங்கள் இந்த பனைவோல தொழிலெலாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஷெஃப்ல இருந்து எங்களுக்கு ட்ரைனிங் அவார்ட்லாம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரிலலாம் நீங்கள் உங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் டெலிவரி பண்ணுங்கள். அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோலாம் அப்டேட் பண்ணால் அதுலேருந்து உங்களுக்கு நிறையா இன்கம் வர அளவுக்கு மார்க்கெட்டிங் கிடைக்கும் அப்படின்னு அங்கே ட்ரைனிங்லாம் சொன்னாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம். ஆனால் இப்போல்லாம் அந்த பனைவோல தொப்பி இதுக்கெல்லாம் நிறையா வேல்யூ இருக்குது. ஆனால் எங்களுக்கு இன்னுமே மார்க்கெட்டிங்க்கு ஆள் வந்து அவ்வளோவா கிடைக்குது இல்லைங்க சார். எங்களோட வாழ்வாதாரமே ரொம்ப பின்தங்கி போயிருக்கு. கொஞ்சம் நாங்கள் இந்த மாதிரி மீட்டிங்கில் இந்த மாதிரி இவ்வளோ பேர் பேசுகிறத பார்த்தாலே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதுக்காக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. எங்களுக்கு என்ன மாதிரியே இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க சார். அவங்களாம் இந்த அளவுக்கு பேசணும், இந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணி எல்லாரும் மாதிரி நல்லா அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கணும். ரொம்ப வறுமை கோட்டு கீழே உள்ளவங்களா இருக்காங்க சார் இந்த சைடு ஃபுல்லா. அதுக்கு எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது நல்ல எங்க இருந்து பேசுறீங்க ரேவதி? சார், அப்துல் கலாம் ஏபிஜேவி அப்துல் கலாம் அவங்களோட ஏரியா ராமேஸ்வரத்துல இருந்து கடைக்கோடியில இருந்து பேசுறோம் சார், கடலோர பகுதியில. என்னங்க சார்? என்ன கிராமத்துல? சார், கிராமம் களிமண்குண்டு சார். கட்டையன் வலசை களிமண்குண்டு சார். எந்த என்ஜிஓ கூட தொடர்போடு? ரைஸ் இந்தியா மேம். ரைஸ் இந்தியா ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்து. ரேவதி, இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றீங்களா? சொல்லுங்களேன் சார், நீங்க சொன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். அது நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா நாங்க இந்த இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் நிறைய சமூக வலைத்தளங்கள்ல பயிற்சிகள்லாம் அளிச்சாங்க. அதுல போட்டோ எல்லாம் போட்டாங்கன்னா நிறைய ஆர்டர் வரும்னு சொன்னாங்க. நான் வெயிட் அதனால நீங்க அந்த இதுல நீங்க பண்ண அது மாதிரி நீங்க முயற்சி பண்ணீங்க. ஆனா அப்படி ஒண்ணும் பயன் ஒண்ணும் பெருசா இல்ல. அதை எப்படி சரி பண்றது, அதை எப்படி வர்றதுன்னு கேக்குறீங்க இல்லையா? இதை முதல்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல வரேன். She is asking, I am talking from a village which is around 300 kilometers from here, which is next to the sea coast. I'm sitting near the sea coast. My village is there. And there are a lot of people here who are doing work with the palmyra leaves, decorative pieces for palmyra leaves. And they trained us in many programs in using Instagram and Facebook, etc. But they have said that we can add photos and everything. We get orders. We did that, but then we have not got something. What can be done? So this is the question she has asked, and first of all, let me answer it in Tamil, and then I'll give the floor to whoever wants to talk. Right? That is my answers to her. இது நீங்க போட்டோ போட்டா இது பண்ணா உடனே வந்துராது. நீங்க வலைத்தளம்ங்கிறது எப்படி நம்ம நிஜ உலகமோ அதே மாதிரி இன்னொரு உலகம் அது. நீங்க அதுல நிறைய உறவுகளை, உங்களுடைய சமூகத்தை, உங்களுக்கு விருப்பமான இந்த துறைகள்ல ஆர்வமுள்ள நபர்களை நீங்க தொடர்பு கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்த்தெடுத்து திரும்ப அதுல போய் இதுக்கு சம்பந்தமான ஆட்கள் நிறைய பேர் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க கூட சேர்ந்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஒர்க் பண்ண முடியும்,
எப்படி நிஜ உலகத்துல வந்து நீங்க வந்து தொடர்பு கொண்டு நீங்க வந்து நிறைய ஆட்களை பிடிக்கிறீங்களோ, நிறைய உங்களுக்கு வேணுங்கிற பங்காளிகளை வந்து நீங்க உற்பத்தி பண்ணிக்கிறீங்களோ, அதே மாதிரிதான் நீங்க வந்து இந்த சமூக வலைத்தளங்களை இன்னொரு உலகமாக கருதி அதுல போய் உங்களுக்கு வேணுங்கிற தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும். அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, லிங்க்டின் வந்து ஒரு வியாபாரம் சார்ந்த ஒரு சமூக வலைத்தளம். பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் வந்து வியாபாரம் செய்ய உபயோகப்படுத்தினாலும் அது வந்து வியாபாரம் சார்ந்த ஒரு வலைத்தளம். அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு தனிப்பட்ட முறையில உள்ள தன்னோட விளையாட்டுகளுக்கோ தன்னோட கேளிக்கைகளுக்காகவோ நிறைய உபயோகப்படுத்துற இடம். அதனால லிங்க்டின்ன நீங்க உபயோகப்படுத்துறதுக்கு நல்லா படிச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ள இன்னும் ஆழமா சேர்ந்து உங்களுக்கான தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்க, நெட்வொர்க்கை ஏற்படுத்திக்கோங்க. அதுக்கு பிறகு நீங்க அதை யூஸ் பண்ணலாங்கிறது என்னோட பதில். நான் இப்ப அவங்ககிட்ட அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அவங்களோட பதில் என்னன்னு நான் கேட்டுட்டு வரேன். I just told her that just by taking photos and other things, you cannot expect orders to come. The digital world is like the real world. In the real world, you develop people, understand the needs, and develop partnership, create trust, and then sell the product. So similarly, in the digital world also, you have Revati was sound of an off. Mute பண்ணிக்கோங்க. Thank you. So in the real world, you have reached through the digital world, but then you'll have to find out the right kind of partner, develop your own networks, build trust, and then exchange value with this thing. Yes. Just by putting photos and just by sending some mails, if you expect that you'll be able to get orders, that's not going to happen, number one. Number two is, like Instagram and Facebook are very important social media platforms, yes. But then they are basically meant for entertainment and also personal use more than business use, because they were constructed like that. LinkedIn right from the beginning is constructed like a professional platform. It is more closer to the business world than other platform, and using that is easy. So there you'll have to go and build your own networks, relationships, and then exchange value with the world. That is what I had said. You can add if you want to add. Yes. If I may add something to this, I will totally agree. Being able to use the platforms plus posting random photos is indeed, unfortunately, not enough. But if you are aware of how do humans' brains tick, why do we buy things, how can we sell, then there's one word we can always keep in our mind, and this is storytelling. If we have a product of any kind, and this can be bowls made of leaves, you can think, how can I get my audience to connect to this? So you will need a social media strategy. So indeed, it is not enough to just a photo here, a photo there. It's the strategy. And it's also how easy is it for a potential client to even find you and to even buy you? So there are multifactorial things to be aware of. So let's say you have this example with the bowls, which are made of leaves. I will give you a specific example how you can try the next step. If you have some photographs of how these leaves are made, and before that, how do they grow? You will have photographs of people who harvest them. You will have photographs or videos of people who will do this with passion. And then you will have the finished product of whoever did this, holding this up proud. This is already one storyline. You can then, for instance, even if you do it on Facebook, but ideally also on LinkedIn, you can display this as this story. You can build emotional impact. And then you say, dear community, from this nature piece, we had the vision, and you write the story. Why do you do this? You want to support your local village. Why do you do this? Because even you were always, even as a child, an artful person. You created this piece of art. Why do you do this? Because you want to support your family. Then you will have strategic elements, which are even the truth. Yeah, you do not even have to make this up. You use this information to put it out there on LinkedIn. Then the people will emotionally connect. Even if they do not need this bowl, maybe, they will see this and think, wow, these people are really putting
effort in there. These people are really creating art. These people are really supporting their community. We can learn from this. And then if you share this article made of the elements, how did this grow, with the text, why you are doing this, with the link to your online shop, which is ideally very easy to use, and also consider how can people pay. It has to be easy. The easier the payment, the easier it is for people to buy. Make it as easy as possible for people to buy. So combine storytelling, combine the easy link, put it on LinkedIn, ask all your friends you have already put in your community, share, share, share. The impact of this, you cannot even put a number on this. You will have created impact on so many levels. So, and the good news also is, if you have this storytelling as your strategy, you do not have to think in future, oh, what do I do? You show what you do little like a matrix, and you put it there out there, put it out there, ask people to share, your community will grow. It's like a snowball, and suddenly you are visible to the world. And this is you, and you are seen and successful. Beautiful. Actually, so beautiful. You made it really nice, and your work, your passion is infectious. Good, good. Oh, I'm seeing a lot of hands, applause, and everything. In fact, people are again and again applauding your point of view. Thank you very much for that. The way in which you had explained is, as Bindu has said, is extremely beautiful, very nice, and very relevant. And this is how things can get realized, especially in the international market. But my difficulty is to explain this to that kind of segments of people who do not have that kind of broader understanding of what the European customers or developed country customers or elite customers need. That is, it is very difficult to match the bottom of the pyramid ventures with the elite ventures, because the kind of sentiments that customers have, it takes time to explain it to this segment of the people. It takes time. it is not impossible, but takes time. So maybe you should join Christina, Mon, Alexandra, and visit us here. And I'm very glad We would like to. to this kind of people, but it is very difficult to initially break the ice. But let me try. Actually, Wait. This is wait. ரேவதி, நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு அவங்க ரொம்ப மிக அழகான ஒரு பதில வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட நான் எப்படி அதை கரெக்டாக சொல்றதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சவால். எனக்கு அதை அவ்வளவு அழகாக சொல்றது இயலமாக முடியாது. எதற்காக உங்களுடைய நீங்க உங்க இதை ரிமோட்டை அணைச்சி வச்சிருங்க, அது கிச்சு கிச்சு சத்தம் போடுது, கொஞ்சம் உங்க மியூட் பண்ணி வச்சு. தேங்க்யூ. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏன் இந்த பொருளை வாங்குறாங்க, ஏன் லிங்க்டின்ல வாங்குறாங்கன்னா, அவங்க உங்க கூட அவங்க உங்களுடைய பங்களிப்பை, உங்களுடைய வாழ்க்கைய, உங்களுடைய திறமைகளை, உங்களுடைய பொருளை முழுதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாங்க போறவங்க அவங்க எந்த மாதிரி மக்கள் எதுல இருந்து இதை செய்யறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பனைமரங்கள் எங்க இருக்கு, பனைமரங்கள் ஓலைகள்ல எவ்வளவு கடினம் இருக்கு, அதை செய்யறவங்க எவ்வளவு உழைத்து அதை செய்யறாங்க, அவங்க எதற்காக வேண்டி அதை செய்யறாங்க, அதன் மூலமாக அவங்க என்ன மாதிரியான மக்கள் இதுல பயன்படுறாங்க, அவங்களோட உலகம் எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு ஸ்டோரி லைன், ஒரு கதை சொல்லணும். நீங்க ஒரு கதை சொல்லும் உலகம் நம்ம வாழ்ற உலகம். ஏதோ இன்னொரு நாட்டுல இருந்து வரும்போது வெறுமனே போட்டோ போடுறது மற்றதெல்லாம் முக்கியம், அடிப்படை. ஆனா அது மட்டுமே போராது. வெறுமனே போட்டோவை பார்த்து மாத்திரம் வாங்குறது அல்ல. அந்த போட்டோவுக்கு பின்னால என்ன கதை இருக்குது, எந்த மாதிரியான மக்கள் இருக்காங்க, அவங்க எந்த மாதிரியா செயல்படுறாங்க, அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, அவங்களோட உலகம் எப்படி இருக்கு, அவங்களுக்கு வேண்டி நம்ம எதுக்கு உதவி செய்யணும், அந்த ப்ராடக்டோட முக்கியம் என்ன, இதையெல்லாம் அவங்க உணர்ந்தாதான் அவங்க உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க, உங்க பொருட்களை வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க. இதை தவிர்த்து அவங்க இன்னும் நிறைய பாயிண்ட் அவங்க சொன்னாங்க. அது உணர்வு ரீதியாக உங்களுடைய உலகத்தோடி, உங்களோட வியாபாரத்தோடி, உங்களுடைய வாடிக்கையாளர் இணையணும். உணர்வு ரீதியான இணைப்பு எமோஷனல் கனெக்ட்
ஏற்படும். அப்படி ஏற்பட்டு வந்தா அது மிகவும் தொடரும். அதே மாதிரி வந்து அவங்க வந்து எளிதாக வந்து நிறைய பேர்ட்ட அதை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அதை சொல்லும் போது அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து அவங்க கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து உங்களுக்கு ரூபா கொடுக்கணும், அது எளிதாக இருக்கணும். உங்களுக்கு எல்லாமே அது எளிதாக அமையணும். சோ நான் என்ன சொன்னேன்னா அவங்ககிட்ட, நீங்களும் கிறிஸ்டினாமானும் அங்க இருந்து வந்துட வேண்டியதாங்க, இங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுங்க, நாங்க வந்து உதவி பண்றோம். ஏன்னா இதை உடனடியாக ஒரு தொடர்புல இருந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. ஒரே ஒரே ஒரு கேள்வி பதில் இது முடிகிற விஷயம் இல்ல. இது ஆழமாக புரிவதுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வெளி உலகம், வெளிநாடு வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக தான் நம்ம வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட முடியும். அதனால வந்து இது இன்னும் நிறைய புரிதலும் அதற்கான பயிற்சியும் அதற்கான முயற்சியும் இணைந்தாதான் வந்து இது மிகச் செழிப்பான ஒரு தொழில் முனைவாக அமைகிறதுக்கான வாய்ப்பு பிறக்கும். அதனால தொடர்ந்து இந்த முயற்சிகளை, தொடர்ந்து இந்த படிப்பினைகளை நீங்க மேற்கொள்ளணும். இதை தொடர்ந்து புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சிகளை நீங்க இறங்கணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்க சார். ஆனா நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் சார். ஆனா இப்ப வந்து சின்ன சின்ன வியாபாரிகள் தான் சார் நம்ம கிட்ட வாங்கிட்டு அதிக ரேட்டுக்கு போய் வெளியில விக்கிறாங்க சார். அதிக ரேட்டுக்கு விற்கும் போது நம்மளா கண்கூட பார்க்கும்போது நம்மளோட பொருள் இங்க இவ்வளவு விலையா இருக்கு, நம்ம கீழே இங்க சின்ன சின்ன வியாபாரிகிட்ட விற்கும் போது நம்மளோட அமௌண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா இப்போ அதிகமா விற்கும் போது லாபம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரிலாம் லாபம் கிடைக்குமே, இன்னும் வேற எந்தெந்த முயற்சி எல்லாம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கறதுமே எங்களுக்கு தனியா பேசுற மாதிரி நம்ம இன்னொரு வித்து வந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஏன்னா இது பெரிய துறை, இதுல நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. தனியாக நம்ம சந்திக்க நேரம் வேற ஆயிட்டு இன்னொரு நாள் நம்ம அதை சந்திப்போம். எல்லாரையும் தேங்க்யூ சார். மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும். Thank you. She was asking about very particular questions about people. We are being paid very less, but the middlemen are getting a lot of money and etc., which I told that it needs a separate intervention, separate program, and we are already well past the time. We cannot keep everyone waiting. All of us have work, and therefore with this thing, I think it only underlines the need for an extension program or another program, which we will explore the possibilities. With this, I pass it on to Bindu to take it to the next stage of whatever she has planned. You have a vote of thanks. You are muted. If there are no further questions, we'll close the session. As Joe sir told, it only emphasized that we need one more extensive session with Ms. Wenzel, especially for those ventures who are in the stage where they need more marketing emphasis or push, or they need to plan further for their marketing activities. So, okay. I'm happy to share more information. Yeah, it would be a pleasure. It would be a pleasure. So there are simple step-to-step guides I can do to go through how to start it step by step. And yeah, I'm glad to help. Thank you. Bindu, at the end of it, let me have the pleasure of thanking the audience as well as the speakers. First of all, the real beneficiaries of the in the திட்டத்தின் உண்மையான பயனாளிகள் தொழில் முனைவோர்களை வளர்த்தெடுக்கும் நீங்கள் தான். இன்று கிட்டத்தட்ட 78 பேர் இதில் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள். இப்பொழுது 57 பேர் 2 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட ஆகியுள்ளது. இதில் நீங்கள் சேர்ந்து இதில் பயன்பெற்றதற்கு என்னுடைய நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக பேச்சாளர்களுக்கு என்னுடைய விசேஷமான நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறேன். I think there were around 78 plus people, and now there are around 57 people who have been there for nearly 2 hours now. And I am very grateful for their very patient participation and hearing. And therefore, they are the heroes and heroines. In fact, heroines of the program, the women entrepreneurs and women entrepreneur developers. So I convey my sincere thanks to them. We only hope that we have added a value to them. But my very special thanks to the speakers, especially Christina Mann, who immediately accepted to make this program international and women-centric. I also thank Mon for bringing in Alexandra. Alexandra, as an entrepreneur as she is able to connect whatever story he has said
she is able to demonstrate how to connect to the audience. Thank you very much for Alexandra and Christina Mann to be here. And my sincere thanks to Dr. Manimeghale. Dr. Manimeghale is one huge personality who has been working on women entrepreneurship for so long, in spite of all the challenges related to India. I thank Dr. Manimeghale for her patience. Even though she is in Delhi and she's traveling extensively, she has this thing. And I am getting a lot of responses from people that they need more programs like this. And Anuradha, she said she is a first-time speaker. She doesn't look like a first-time speaker. She is not only very spontaneous, and she as an entrepreneur naturally connects with the entrepreneurship community very easily. I thank all of you, the speakers and the audience, for making this program immensely useful for entrepreneurship development community. I think it also sort of increased their appetites for future programs like this. I think that's a very huge success. In fact, I should also convey my thanks to my colleagues, Bindu, Mr. Tyagarajan, and others who had helped to organize this program. And my sincere thanks for the other state advisors like Pranay Shukla from Gujarat, Dr. Dutt Bujje, and I am not seeing other people. There will be other people also who would have come here from other states and participating here. I convey my sincere thanks to them. Thank you very much. We will have more such sessions and make this useful to the human community. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Once again, on behalf of TrekStep and the European Union project, I thank all the speakers today and also the enthusiastic women participants for their active engagement. And thanks again.